Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது rotational motion problems on torque. Torque சம்பந்தப்பட்ட problems நம்ம பார்க்க போறோம். First equilibrium, static equilibriumனா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Static equilibrium. So first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா static equilibrium. இதுல translational motion, இங்க rotational motion. Rotational equation. F net, the total net force is equal to 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? F of x is equal to 0 or F of x, F of y is equal to 0, F of z is equal to 0. எந்த ஆக்சிஸ்ல எடுத்தாலும் x axis, y axis, the force எல்லாமே என்ன ஆகுது? 0வா இருக்குது. The total net force is equal to 0. இதுவே இங்க என்ன நம்ம பாப்போம்னா the total torque, net torque is equal to 0. net torque என்னவா இருக்குது? இங்க 0வா இருக்குது. That is torque of x is equal to 0, torque of y is equal to 0, torque of z is equal to 0. The total net torque is equal to 0. அப்ப இங்க net force is equal to 0 னா acceleration is equal to 0. acceleration என்னவா இருக்குது? 0 இருக்குது. velocity is equal to constant. velocity என்னவா இருக்குது? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். சோ ஒரு பொருள் எப்ப நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஈக்விலிபிரியம் ஆர் ரெஸ்ட்னு சொல்றோமோ அப்ப டிரான்ஸ்லேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா F net, the total net force acting is equal to 0. If it is in f of x is equal to 0, f of y is equal to 0 or f z is equal to 0, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாக்கா அதோட acceleration பாத்தீங்கன்னாக்கா 0வா இருக்கும். velocity will become constant. So இதுவே இங்க acceleration பாத்தீங்கன்னா alpha. So alpha is equal to 0, then velocity omega is equal to constant. எதுல? rotational. So rotational motion the net torque, because it is rotating either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. அப்ப net torque என்னவா இருக்குது? 0வா இருக்குதுன்னா torque of x and torque of y or torque of z is equal to 0. அப்ப alpha is equal to 0, omega is equal to constant. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எந்த இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அப்பதான் நம்ம அது என்ன சொல்றோம்? static equilibrium. இதுக்கு இன்னொரு பேரு the object is in on rest ன்னு சொல்லுவாங்க. Or if the object is in static equilibrium, find the force. So இந்த மாதிரி क्वेश्चंस இருக்கலாம். We have to consider is equal to F net is equal to 0. So both translational as well as rotational நம்ம கன்சிடர் பண்ணி டார்க் கண்டுபிடிக்கலாம். இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா if the point, if static equation is present, the net torque acting on a point is equal to 0. On a point is equal to 0. So இது ரொம்ப முக்கியமான இது. if static equation கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? the net torque acting on a point. இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல டார்க் எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுதுன்றத acting on a point is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ ப்ராப்ளம்ல நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் டெப்தா. சோ இந்த क्वेश्चनல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? what is the torque about this center of mass? COM னா
center of mass produced by the normal reaction. N வந்து என்னது normal reaction by a wall. So இங்க என்ன சொல்றேன், ஒரு செவுத்துல ஒரு we have kept a mass, ஒரு weight நம்ம வச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்மள கேக்குறது அதோட டார்க் எவ்வளோ சொல்லிட்டு. So in terms of rotationல நம்ம என்ன சொல்றோம், so ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னோம், the net torque acting about any point, the net torque acting about any point is equal to 0. So rotational equations நம்ம என்ன சொல்றோம், rotationல net torque is equal to 0 or net in the center of mass, torque in the center of mass is equal to 0. Yeah, because இங்க weight இருக்குதுன்னா it has to rotate in the center of mass, அதோட மைய பகுதியில தான் it has to rotate. அதனால தான் டார்க் அங்க சென்டர் ஆஃப் இதுல என்ன இருக்கும், அந்த பாயிண்ட்ல it will be 0. So இதுதான் நம்ம வந்து net torque is equal to acting about any point. ஏன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இங்க இருக்குது, இங்க ஒரு வால்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த சென்டர் ஆஃப் இதுல டார்க் வந்து 0வா இருக்கும். So in translation என்னது, in terms of translation equation la, so the force is acting on this side. In the force வந்து எங்க ஆக்ட் ஆகுது, the force F is equal to 20 newton சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. Force F is equal to 20 newton. So force in the direction acted, in the direction, it is in the anti-clockwise direction. So நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், F net is equal to 0. That is எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணா அது வந்து 0க்கு சமம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப இங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது, they have a friction force F into, so we have a force F is equal to F into X. So இங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது, friction force இருக்குது. இது வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது. இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 2 மீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப பாதி இந்த சென்டர் ஆஃப் இதுல என்ன இருக்கும், 1 மீட்டர். சோ இந்த பாதி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன இருக்கும், ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இஸ், சோ இதுல இருந்து தான் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப இதோட இது என்னன்னாக்கா it will be center of mass is equal to 1 meter. Moreover, normal reactions will be acting on this. So normal reaction இங்க தான் ஆக்ட் ஆகும். So normal reaction will be acting on this. இங்க ஆக்ட் ஆகுது normal reaction. So இதோட தூரம் பாத்தீங்கன்னா x. So first what will be going in, minus, ஏன்னா minus na anti clockwise direction, f into, so what is this x, how many meter is this, meter வந்து 1 meter. So f into x plus normal reaction, other force என்ன இருக்குது, normal reaction எவ்வளவு தூரத்துல ஆக்ட் ஆகுது, it will be from n into x which is equal to 0. அப்ப நம்ம இந்த சைடுல இத கொண்டு போனா nx is equal to f into 1. What is force, force is equal to 20 newton. nx is equal to 20 into 1, or normal reaction is equal to, okay, so we need to find out the x value is, this is 1 means this is also, x is also 1, so we can substitute x is equal to 1. You know how much distance it is separated, it is 2 meter. அப்ப இதுல பாதி 1 னா இதுக்கு பாதி 1, அதனால x ஓட வேல்யூ நம்ம we can substitute n into 1 which is equal to 20 into 1, or n is equal to 20 newton per meter. So this is the net torque acting by a normal reaction force. So இதுதான் produced by the normal reaction by a wall. It is 20 newton per meter. So 20 newton per 20 newton meter.
20 Newton per 20 Newton meter. So first நம்ம ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கிறோம். ஒன்னு வந்து ரொட்டேஷனல் ஈக்குவேஷன்லயும் இன்னொன்னு டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்குவேஷன்லயும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரொட்டேஷனல் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு டார்க் ஏன் வந்து டார்க் வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோனா இந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் இட் ஹாஸ் டு ரொட்டேட். So that is why we are calling as torque. Net torque is equal to 0, or the torque acting on the center of mass is equal to 0. Next we will come for translation. Translation another F net, that is the total forces. எவ்வளோ forces, எத்தனை force இருந்தாலும் அந்த force நம்ம எல்லாத்தையும் add பண்ணினா அது it will be equal to 0. So here it is, we have a force which is moving to a distance of 1 meter. ஏன்னா total இது வந்து 2 meter கொடுத்திருக்காங்க, அப்ப இது 1 meter. Next we have a normal reaction force. So normal reaction force is equal to, since we have in this way it is n into x. Appo n is equal to 20 Newton meter. So idhil namakku kekkuradhu enna, at what distance from the center of mass a normal reaction is acting. So நம்ம என்ன கேட்க போறோம், இப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் இங்க ஆக்ட் ஆகுது. So இப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் இங்க ஆக்ட் ஆச்சுனாக்கா இதுல இருந்து தள்ளி தான் இங்க ஆக்ட் ஆகும். If this is the center, then the distance will be of x. ஏன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் அதுக்கு நேரா ஆக்ட் ஆக முடியாது, அதனால இது தள்ளி தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ இதுல பாதி டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும், இட் வில் பி h by 2. ஸோ பாதி தூரம் என்னது h by 2. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க, ரொட்டேஷனல் ஈக்குவேஷன்ல the net torque acting is equal to 0, or the total torque in the center of mass is equal to 0. Whereas in case of translational equation la F net is equal to 0. That is, so we have a friction force associated with this. So if the force is acting on this direction, it will be of clockwise direction. So the friction force will be half minus F is equal to minus mu into n. So minus mu into, so it will be clockwise direction, so it will be F is equal to minus mu into n plus h by 2. So what is this height? Height is இங்க total height என்னது h. So அதுல பாதி வந்து h by 2. So what we can write it as mu n h divided by 2 plus the normal reaction force. So normal reaction is n into x. So which is equal to 0. அப்ப nx என்னது, நம்ம x தான் நமக்கு வேணும். So we want the x. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த ஈக்குவேஷனை இங்க கொண்டு போலாம். nx is equal to mu n h by 2. So இந்த n கேன்சல் பண்ணிடலாம். x is equal to mu h by 2. So this is the answer. So option is B. So இங்க ஏன் நமக்கு வந்து mu, the friction force acting is equal to mu normal reaction mu into n. Since the height is h by 2, total height என்ன கொடுத்திருக்காங்க, h ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, அதுல பாதி தூரம் h by 2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி 0 பண்ணிட்டு x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So what is the torque? இந்த क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் what is the torque due to normal reaction about the center of mass? ஒரு inclined plane கொடுத்திருக்காங்க, இது இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா what is the normal reaction? So இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து நார்மல் ரியாக்ஷன் எழுதுனாக்கா, so நார்மல் ரியாக்ஷன் சென்டரா ஆக்ட் ஆகுது, இங்க ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ரியாக்ஷன். So இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது x. So this is what normal reaction is always acting. So normal reaction இந்த தூரத்துல தான் நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. So நம்மள கேட்டுக்கிறது what is the normal reaction about the center of mass, that is nx. So இங்க ரொட்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதே மாதிரி the total net force
rotational, therefore rotational equation la torque net is equal to 0. ஆனா டிரான்ஸ்லேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் so we have force, that is the force is acting on these directions. If this is a force in the direction act ஆகுது, இந்த directionல act ஆகுது, அதனால anti clockwise directionல, so இந்த directionல act ஆகுது, அதனால minus f into, இங்க பாத்தீங்கன்னா a 2a இருக்குது, அதனால f into a plus normal reaction into x, so which is equal to 0 because f net is equal to 0. So what is the value of f? F வந்து it is acting on this direction, force is acting on this downward direction, inclined plane. So f க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம், minus mg sin theta into a plus nx which is equal to 0, or nx is equal to mg sin theta into a. So இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. So find the normal reaction produced by the center of mass. அவ்வளவுதான் question நமக்கு வந்து. So the option is ng sin theta into a. Actually a வரும் option. So it is option is C, mg sin theta into a. We can find out the angle also. நம்ம angle கண்டுபிடிக்க முடியும் because n வந்து வேல்யூ நமக்கு என்னது, x ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So what is normal reaction? N is equal to normal reaction எந்த direction act ஆகும், it will be acting on this direction, so it is mg cos theta, mg cos theta. So அப்ப என்ன எழுதலாம், mg cos theta into x is equal to mg sin theta into a, or mg cancel பண்ணலாம், so we can write x is equal to sin theta a divided by cos theta, or x is equal to, so in the equation இங்க எழுதுனாக்கா x is equal to tan theta a. So இந்த क्वेश्चन நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னது நார்மல் ரியாக்ஷன் about the center of mass இருக்குன்னா, அப்ப நம்ம இந்த இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும். But if you want to find out the x value, அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், normal reaction நமக்கு வந்து mg cos theta, because in the direction it will be mg sin theta. So if we substitute the value, we can find out the x is equal to tan theta, sin theta divided by cos theta, which is equal to tan theta a. So this is the இதுதான் வந்து ladder problem. So நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் இப்ப சால்வ் பண்ண போறோம். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், we are going to find out the normal reaction and the force offered by the floor to the ladder. So what is the force offered by the floor to the ladder? So இதுதான் ஒரு ladder, இந்த ஆங்கிள் வந்து 37 டிகிரி, அப்ப இது 57 டிகிரி. இதோட லென்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2l இருக்குது, அதனால 2l l into l, அதனால l plus l நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம். கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா mg ன்னு சொல்லிட்டு ஆக்ட் ஆகும். So what is the thing is, in rotational as usual, since it is acting in the center of mass, the total net torque is equal to 0. But they are asking us to find out the forces. இதுல முக்கியமானது net torque கேட்கலாம், forces கேக்குறாங்க. So we have to find out the normal reaction 1 and normal reaction 2. So இதனால normal reaction 1 என்னது, normal reaction 2 என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So we can write it as normal reaction, that is F net force. This is equal to 0, or we can write f of x is equal to 0, comma f of y is equal to 0. அப்ப normal reaction நம்ம என்ன எழுதுவோம், so இந்த இதுல normal reaction it will be acting mg downwards, so m is equal to 10 kg. So அப்ப normal reaction n is equal to mg ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம், or n1 is equal to mg. So what is the n1? N1 is equal to mass வந்து 10, acceleration due to gravity g is also 10 into 10. So n1 is equal to 100 Newton.
So N1 என்னது இப்ப 100 நியூட்டன். We need to find out the N2. இப்ப நம்ம N2 கண்டுபிடிக்கணும். So what is the net force is acting? We can put it as this is a, that is minus N1, it is N1 L cos 57 degree plus N2 2L sin 37 degree, which is equal to 0. The total net force acting on this is equal to 0. So if this is 5, this is 3, 4. So cos is equal to cos. Okay, cos 37 degree. Cut 37 degree plus N2L sin 37 degree, which is equal to 0. Appa N1 value என்னது? N1 is equal to, we can say it as mg. Minus mg is equal to L cos 37 4 by 5 plus N2 2L sin 3 by 5, which is equal to 0. We can write it as இது அந்த சைடுல அங்க கொண்டு போறோம். N2 2L sin, that is 3 by 5, which is equal to minus mg L 4 by 5. So இங்க L இங்க cancel பண்ணிடலாம், இங்க L cancel பண்ணிடலாம். We have then இங்க கீழே 5 இருக்குது, 5 cancel பண்ணிடலாம். So what we can write as, it is N2, that is 3 2s are 6. 6N2 is equal to 6N2 is equal to, so it is minus 4 mg. Minus minus ஏன் இங்க வருது, இங்க பிளஸ் வரும், சைடுல போச்சுனா it will be plus. So it will be plus 4 mg. So what is the mg? M ஓட மாஸ் ஓட வேல்யூ வந்து 4 into 100 in 10 into 10, that is 100. So N2 is equal to 400 divided by 6. So 400 divided by 6. அப்ப N2 ஓட வேல்யூ என்னது? N2 is equal to 66.66. 66.66. So இதான் N2 ஓட வேல்யூ 66.66. So N2 ஓட வேல்யூ எங்க இருக்குது? It is option A. So 100 Newton and N2 is equal to 66.6 Newton. So இப்படி தான் நம்ம N2 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்னது? What is the tension, that is T1 and T2 வேல்யூ என்னது? இப்போ என்னன்னா இங்க இந்த ஒரு கம்பிய இங்க ஒரு ராட், யூனிஃபார்ம் ராட்ல கட்டி வச்சுட்டாங்க. இங்க ஒரு மாஸ் இருக்குது. சோ இந்த சைடுல மாஸ் வந்து m வந்து 5 kg, இந்த சைடுல மாஸ் ஸ்மால் m 5 kg, இந்த சைடுல it is 10 kg. So 10 kg. So what is the tension T1 and T2 and what is the net torque acting on it? So இதுதான் நம்மளோட क्वेश्चन. இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்மள tension T1 T2 கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So in translationல so what we can say, F net is equal to 0, that is f of x is equal to 0 and f of y is equal to 0. Since it is in y direction, we can write it as, so what is tension? T1 பாத்தீங்கன்னா it is capital mg. T1, so it will be T1 plus the distance, T1 plus T2 is equal to capital mg
plus small mg. So which is equal to capital M oda G oda value 10 plus 5 into 10, which is equal to 150. T1 plus T2 is equal to 150. In rotational, the torque net is equal to 0. So what are the torque acting on this? So this will be in this clockwise direction, and this will be T2 will be in the anti-clockwise direction. Up anti-clockwise direction will be positive and this is negative. That is minus T1. What is the distance? Distance is 50 into 50 plus T2. The distance is, the total distance is 50 and the center is, we'll be saying as M into G, and the distance is center minus mg into 10. So which is equal to 0. ஏன்னா சென்ட்ரல் என்னது இது 14 சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இதுல distance, ஆனா total distance of m is 50 இது 50. So that is the center we have been separating a distance. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? That is, we can write it as T250 minus T150, which is equal to m oda value another 5 into 10 into 10. So இப்போ என்னது எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு 5 into 10 இருக்குது. So we can cancel 50. இந்த 50 cancel ஆயிடலாம். So we will be left with T2 minus T1 is equal to 10. So this equation 2 எழுதிக்கலாம். We can add both this equation. Therefore T1 plus T2 equation 1. So which is equal to 150. Add பண்ணீங்கன்னா T1 cancel ஆயிடும். Then 2T2 is equal to 160 or T2 is equal to 80. T2 oda value என்னது 80 Newton. So T2 க்கு எங்கெங்கெல்லாம் 80 வருது? So இந்த option A, option C and D. So இந்த T2 வச்சு நம்ம T1 வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். We can, so T1 plus 80 is equal to 150 or T1 is equal to 150 minus 80. T1 is equal to 70. So what is the option? It is 70 and 80. Option is C. So this is how we will be calculating. So இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம், டார்க் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது. போத் டிரான்ஸ்லேஷன் as well as ரொட்டேஷனல் இருக்குது. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.